Y siete de gera que en algún rincón olvidado del campo. En un mercado de hierbas que casi nadie visita. O incluso creciendo como melisa en tu jardín. Existe la clave para que tu cuerpo se fortalezca más rápido de lo que imaginas? Sí, exactamente. Hoy vamos a hablar de algo que la medicina moderna casi nunca menciona, pero que civilizaciones enteras usaron durante siglos para mantenerse fuertes, sanos, y llenos de energía. Cuidate hasta el final, porque una de estas hierbas podría cambiarte la vida. Y te lo digo completamente en serio. Bienvenido a Raíces Naturales. El lugar donde la sabiduría antigua y la ciencia moderna se encuentran para dar respuestas reales. Si eres nuevo por aquí, este es el momento perfecto para que le dé like a este video y te suscribas al canal, porque publicamos contenido como este cada semana, y no quieres perderte lo que viene. Ya tienes el dato cerca del botón, hazlo ahora mismo. Y si ya eres parte de nuestra comunidad. Sabes que lo que estamos a punto de compartir contigo vale mucho más que cualquier suplemento caro que hayas comprado en una tienda. Antes de empezar, quiero que imagines algo. Imagina que has 300 ecos, cuando no existen los hospitales como los conocemos hoy. Cuando no había pastillas ni antibióticos, cuando la gente dependía completamente de lo que la tierra les daba. Existía una mujer mayor en cada pueblo, en cada aldea, en cada comunidad, que sabía exactamente qué hierba usar para cada problema. Si tenías fiebre, ella sabía qué planta preparar. Si tu corazón estaba cansado, ella lo sabía. Si tu mente no podía descansar, ella tenía la solución. Es conocimiento no era magia, era ciencia empírica acumulada durante generaciones. Era el resultado de miles de ecos de observación, de prueba y error, de sabiduría transmitida de boca en boca, de madre a hija, de abuelo a nieto. Y hoy, en este video, vamos a rescatar una parte de ese conocimiento. Las hierbas medicinales olvidadas, que realmente fortalecen tu cuerpo. Respaldadas por la investigación moderna y por siglos de uso tradicional. Empecemos con algo que, probablemente, has escuchado antes pero que tal vez no has tomado lo suficientemente en serio. La Ashwagandha. Esta planta, originaria de la India y de partes de África, lleva más de 3,000 ecos siendo usada en la medicina ayurvédica. Su nombre en sánscrito es referencia al olor del caballo y a la idea de que te la fuerza y la vitalidad de ese animal. No es un nombre elegido al azar. La ashwagandha es lo que los científicos llaman un adaptógeno, es decir, una sustancia natural que ayuda al cuerpo a adaptarse al estrés, ya sea físico, mental o emocional. Pensalo así. Cuando tu cuerpo está bajo estrés crónico, produce niveles altísimos de cortisol, que es la hormona del estrés. Es cortisol elevado destruye músculo, acumula grasa, debilita el sistema inmune y agota tu energía. La ashwagandha actúa directamente sobre el sistema, ayudando a regular el cortisol y permitiendo que tu cuerpo funcione de manera más eficiente. Estudios publicados en revistas científicas han demostrado que personas que tomaron extracto de ashwagandha durante 8 semanas reportaron aumentos significativos en su nivel de energía. Mejora en la calidad del sueño, reducción del estrés y hasta un aumento en la fuerza muscular. ¿Y dónde consigues esta maravilla? La puedes encontrar en cápsulas, en polvo, o como raíz seca. La dosis más común es entre 300 y 600 miligramos de extracto al día. Pero como siempre recomendamos aquí en Raíces Naturales. Consulta con un profesional de salud antes de incorporar cualquier suplemento a tu rutina,
Ahora pasemos a una que casi nadie conoce fuera de los círculos de medicina tradicional China. Hablamos del astragalus, conocido en China como huangqi, que significa literalmente el amarillo más importante. Esta planta ha sido usada en la medicina china durante más de 2000 años, y su función principal es fortalecer el sistema inmune. Lo que hace el astragalus verdaderamente fascinante es que actúa en un nivel profundo. Estimula la producción de glóbulos blancos, que son los soldados de tu sistema inmunitario. Y también se ha demostrado que tiene propiedades anti-inflamatorias y antioxidantes potentes. Pero hay algo más que hace el astragalus especial, y que la ciencia moderna apenas está comenzando a comprender. Investigadores han encontrado que ciertos compuestos en esta planta pueden ayudar a proteger los telómeros, que son las estructuras que protegen el ADN de tus células. Los telómeros más cortos están asociados con el envejecimiento prematuro y con mayor riesgo de enfermedades crónicas. Mantenernos íntegros es, en palabras simples, mantenernos más joven por dentro. ¿Quién diría que una raíz olvidada podría tener tanto potencial? Puedes encontrar el astragalus en forma de té, de tintura o en cápsulas. Y es especialmente útil durante los meses fríos cuando el sistema inmune está más vulnerable. Continuamos con una planta que tiene una historia hermosa y que mucha gente descarta por considerarla demasiado común. Hablamos de la ortiga. Sí, esa planta que pica cuando la tocas, esa que cuando eres niño seguramente te causó más de una quilla. Pero detrás de esa fachada agresiva, hay un arsenal nutritivo impresionante. La ortiga es una de las plantas más ricas en hierro que existen en el mundo vegetal, lo que la convierte en una aliada indispensable para personas con anemia o con fatiga crónica. Además contiene calcio, magnesio, vitamina K, vitamina C y flavonoides con acción antiinflamatoria. Durante siglos, en Europa y en América Latina, la ortiga fue considerada alimento y una medicina al mismo tiempo. Las hojas jóvenes se cocen y se comían como verdura. El té de ortiga se usaba para tratar problemas de articulaciones, para depurar la sangre y para fortalecer los riñones. La ciencia moderna ha confirmado muchas de estas propiedades, especialmente su capacidad para reducir la inflamación en condiciones como la artritis y la gota. Lo interesante es que cuando la ortiga se coquina o se seca, pierde su capacidad de picar, pero conserva todos sus nutrientes. Así que, la próxima vez que ves ortigas creciendo en un campo, no las ignores. En Raíces Naturales creemos que la naturaleza no comete errores. Y la ortiga es la prueba de eso dat la siguiente hierba en nuestra lista es la que probablemente más vía sorprender a quienes nos ven desde América Latina y España. Hablamos de la milenrama, conocida también como aquilea o simplemente como hierba de los soldados. Y es nombre tiene una historia detrás que vale la pena contar. Según la leyenda, el hero griego Aquiles usaba esta planta para curar las heridas de sus soldados en el campo de batalla. Suena a mitología, pero la verdad es que la milenrama tiene propiedades hemostáticas comprobadas, es decir, ayuda a detener el sangrado. Pero eso es solo el principio. Esta planta también es conocida por su capacidad para regular la digestión, aliviar los espasmos estomacales y apoyar la función del hígado. En la medicina tradicional europea, era usada por tratar fiebres, infecciones respiratorias y problemas menstruales. Sus compuestos activos, especialmente el azuleno y los flavonoides, tienen propiedades antiinflamatorias y antimicrobianas que la ciencia ha respaldado.
Es una de esas plantas que hacen muchas cosas a la vez. Y que lamentablemente ha quedado relegada al olvido. Mientras los estantes de las farmacias se llenan de medicamentos costosos con efectos secundarios que muchas veces son peores que la enfermedad original dat seguimos. Con una planta que te cambiará la manera de ver tu sistema nervioso. La melisa, también conocida como toronjil o bálsamo de limón, es una planta de la familia de la menta con un aroma suave y cítrico, que ya por sí solo parece tener un efecto calmante. Y no es solo impresión. La melisa contiene compuestos como el ácido rosmarínico y el ácido cafeico, que actúan sobre los receptores del sistema nervioso, ayudando a reducir la ansiedad, mejorar el estado de ánimo y facilitar el sueño. Un estudio publicado en la revista Nutrients encontró que personas que consumían extracto de melisa durante 15 días reportaron reducciones significativas en sus niveles de ansiedad y estrés. Pero hay más. La melisa también tiene propiedades antivirales, especialmente contra el virus del herpes simple. Y estudios in vitro han demostrado que puede inhibir la replicación viral de manera efectiva. Durante siglos, monjes y herbaristas europeos preparaban el llamado agua de melisa, una infusión concentrada que se usaba para prácticamente todo, desde dolores de cabeza hasta problemas del corazón. Era la aspirina medieval, pero completamente natural y sin efectos secundarios. Hoy en día la puedes encontrar fresca, seca, en tintura o en cápsulas, y si tienes un jardín, te aseguro que crecerá sin esfuerzo porque es una planta increíblemente resistente. Llegamos ahora a una hierba que tiene un nombre que suena casi a cuento de hadas, pero cuyas propiedades son absolutamente reales, y han sido confirmadas por la investigación científica. Hablamos de la kola, una planta originaria del sudeste asiático, que ha sido parte de la medicina ayurvédica y de la medicina china durante milenios. En la antigua India, se decía que los elefantes comían Gotu kola regularmente, y que eso era lo que les debe su prodigiosa memoria y su longevidad. Ahora bien, no podemos preguntar a los elefantes si esto es verdad, pero lo que sí podemos hacer es revisar la evidencia científica, y esta es bastante impresionante. La Gotu kola contiene compuestos llamados triterpenoides, que estimulan la producción de colágeno, mejoran la circulación sanguínea y protegen las neuronas del daño oxidativo. Esto la convierte en una aliada potente para la salud cognitiva, la elasticidad de la piel, la cicatrización de heridas y la circulación en extremidades. Estudios han demostrado que puede mejorar la memoria y la concentración, especialmente en adultos mayores. Y que tiene un efecto ansiolítico, similar a algunos medicamentos, pero sin los efectos secundarios asociados. En Raíces Naturales hemos hablado mucho sobre plantas que protegen el cerebro, y la Gotu kola siempre está en esa lista. Puedes prepararla como té o tomarla en cápsulas. Y los resultados suelen notarse después de varias semanas de uso consistente. Vamos a pasar ahora a una planta que viene directamente de las montañas, literalmente. La Rhodiola rosea crece en regiones frías y de alta altitud, como Siberia, Escandinavia y las montañas del Tibet. Y eso ya nos dice algo importante sobre su naturaleza. Es una planta que sabe sobrevivir en condiciones extremas. Y esa resiliencia también la transmite quien la consume. Al igual que la Ashwagandha, la Rhodiola es un adaptógeno, pero con características propias muy específicas. Su principal acción es sobre la fatiga mental y física. Si te sientes agotado después del trabajo, si tu mente está saturada,
Si el rendimiento físico en el gym o en tus actividades diarias ha bajado, la rhodiola puede ser exactamente lo que necesitas. Los vikingos la usaban antes de las largas travesías y las batallas. Los soldados soviéticos la recibían durante la Guerra Fría para mejorar su rendimiento. Los atletas olímpicos de países del este europeo la tomaban para entrenar más duro sin colapsar. No es un secreto para unos pocos, es una tradición milenaria que el mundo occidental simplemente ha ignorado. La rhodiola actúa estimulando la síntesis de serotonina y dopamina, los neurotransmisores del bienestar y la motivación. Y también mejora la eficiencia con la que tus células producen energía a nivel mitocondrial. El resultado es una sensación de claridad mental, mayor resistencia física, y una capacidad mejorada para manejar el estrés. Ahora bien, ya llevamos casi la mitad del video y cada hierba que hemos mencionado tiene algo extraordinario que ofrecer. Pero lo mejor todavía está por venir, así que no vayas a ningún lado. La siguiente planta que quiero presentar tiene una relación especial con el corazón, no solo en sentido figurado sino completamente literal. El espino blanco, conocido también como hawthorn en inglés, es una de las plantas más estudiadas para la salud cardiovascular en toda la historia de la fitoterapia. Sus bayas, sus flores y sus hojas contienen flavonoides y proteínas, que tienen un efecto directo y demostrado sobre el músculo cardíaco y los vasos sanguíneos. Lo que hace el espino blanco es ayudar al corazón a bombear sangre de manera más eficiente. Dilata los vasos sanguíneos para reducir la presión arterial. Y protege el tejido cardíaco del daño causado por el estrés oxidativo. En Alemania, donde la medicina herbal tiene un nivel de reconocimiento oficial mucho más alto que en otros países, el espino blanco está aprobado como tratamiento para estadios tempranos de insuficiencia cardíaca. No es un remedio de abuela, es una opción terapéutica reconocida. Para quienes tienen antecedentes familiares de problemas cardíacos, o para quienes simplemente quieren cuidar su corazón de manera preventiva, el espino blanco debería estar en el radar. Eso sí, si estás tomando medicamentos para el corazón, consulta siempre con tu médico antes de acudir esta planta a tu rutina. La siguiente hierba en nuestra lista tiene un nombre que para muchas personas evoca recuerdos de la infancia. De esas tardes en casa de la abuela con olor a campo y remedio casero. Hablamos del lantern, esa planta humilde que crece en los bordes de los caminos, entre las grietas del pavimento, en los parques y en los jardines. Y que la mayoría de la gente pisa sin darse cuenta de lo que está ignorando. El lantern ha sido usado en prácticamente todas las culturas del mundo como planta medicinal. Desde los aztecas hasta los romanos, desde los indígenas norteamericanos hasta los herboristas europeos medievales. Y lo que hace especial el lantern es su versatilidad. Sus hojas contienen ocubina, un compuesto con potentes propiedades antiinflamatorias, además de mucílagos que protegen y calman las mucosas del sistema digestivo y respiratorio. Es especialmente útil para problemas de tos, bronquitis y afecciones de la garganta, ya que forma una capa protectora sobre las membranas irritadas. También tiene propiedades antibacterianas y se ha usado tópicamente para curar heridas, picaduras de insectos y irritaciones de la piel. Lo más sorprendente es que es completamente gratuito. Crece en todas partes y nadie lo recoge porque no saben lo que tienen entre las manos. En Raíces Naturales siempre decimos que la naturaleza es el farmacéutico más generoso del mundo. Y el lantern es uno de los mayores ejemplos de eso.
legamos a una hierba que tiene una historia de supervivencia fascinante dentro del mundo de la medicina natural. Porque fue atacada, prohibida, malentendida y luego reivindicada por la ciencia. Hablamos de la hierba de San Juan, conocida en inglés como St. John's Wort, y en latín como Hypericum perforatum. Durante siglos fue usada para tratar la melancolía, que era el término antiguo para lo que hoy llamamos depresión. En la Edad Media, la gente la colgaba en las puertas de sus casas para espantar los malos espíritus, que era la manera metafórica de describir la tristeza profunda y la desesperanza. Luego, cuando la farmacología moderna tomó el control, la hierba de San Juan fue relegada al cajón de las supersticiones. Para los científicos europeos, especialmente los alemanes, decidieron estudiarla con rigor, y lo que encontraron fue revolucionario. Los compuestos activos de esta planta, especialmente la hipericina y la hiperforina, actúan sobre los mismos neurotransmisores que los antidepresivos convencionales. Principalmente la serotonina, la dopamina y la noradrenalina. Un meta-análisis publicado en el British Medical Journal analizó 29 estudios clínicos y concluyó que la hierba de San Juan es significativamente más efectiva que el placebo para la depresión leve a moderada. Y comparable a los antidepresivos sintéticos, pero con menos efectos secundarios. Es importante mencionar que esta planta puede interactuar con ciertos medicamentos, especialmente anticoagulantes y anticonceptivos. Por eso la supervisión médica es indispensable. Pero su potencial como apoyo natural para la salud mental es innegable. Quiero hablarte de una planta que tiene un perfil nutricional tan rico que podría ser competencia a cualquier suplemento de vitaminas que encuentras en el mercado. La kola de caballo o equizado es una de las plantas más antiguas del planeta. Sus ancestros crecían hace 300 millones de años, en la era de los dinosaurios. Y la planta que existe hoy es casi idéntica a la de entonces. Sobrevivió a 5 extinciones masivas y lleva en sus genes una sabiduría biológica que nosotros apenas estamos comenzando a comprender. Lo que es especial a la kola de caballo es su contenido de silis, un mineral fundamental para la salud de los huesos, los cartílagos, la piel, el cabello y las uñas. La silis es necesaria para la síntesis de colágeno y para la fijación del calcio en los huesos, lo que la convierte en una aliada indispensable para personas con osteoporosis, articulaciones débiles o problemas dermatológicos. Además tiene propiedades diuréticas y depurativas que ayudan a los riñones a eliminar toxinas de manera más eficiente. En la medicina herbal europea tradicional, la kola de caballo era uno de los remedios más usados para fortalecer el tejido conectivo después de fracturas o lesiones. Hoy en día la puedes encontrar en forma de té, de cápsulas o de extracto líquido. Y si la combinas con una alimentación rica en calcio y vitamina D, los resultados para la salud así pueden ser notables. No podemos hablar de hierbas que fortalecen el cuerpo sin mencionar al escaramujo, también conocido como rosa silvestre o rosa mosqueta. Las bayas rojitas y brillantes que produce esta planta son una bomba de vitamina C, conteniendo hasta 20 veces más de esta vitamina que las naranjas. Pero eso no es todo. El escaramujo también contiene beta-caroteno, licopeno, flavonoids, ácidos grasos omega y una variedad de compuestos antioxidantes que trabajan en sinergia para proteger las células del daño oxidativo. En los países nórdicos, donde el escaramujo crece en abundancia, ha sido un alimento y medicina tradicional durante siglos. Durante la Segunda Guerra Mundial,
Cuando los cítricos escapan en Gran Bretaña, el gobierno británico organizó campañas para recolectar bayas de escaramujo, para producir hierba de vitamina C para la población. No era un capricho, era una necesidad médica. Los estudios modernos han encontrado que el extracto de escaramujo puede reducir los marcadores inflamatorios en personas con artritis. Mejorar la salud de la piel y fortalecer el sistema inmune de manera significativa. Si nunca has probado un té de escaramujo, te estás perdiendo algo verdaderamente delicioso y nutritivo al mismo tiempo. Vamos llegando al final de nuestra lista y quiero presentar dos hierbas más que no pueden faltar en este recorrido. La primera es la verbena, una planta pequeña con flores diminutas, que en la antigüedad fue considerada casi sagrada. Los druidas celtas la recogían con rituales especiales. Los romanos la usaban en sus ceremonias religiosas y también como medicina. Y no era solo simbolismo. La verbena tiene propiedades que la ciencia actual está redescubriendo con gran interés. Es un nervino potente, es decir, actúa directamente sobre el sistema nervioso para aliviar el estrés, la ansiedad y el agotamiento nervioso. Pero también tiene propiedades hepatoprotectores, lo que significa que ayuda a proteger y regenerar el hígado. En la medicina tradicional china y europea, la verbena se usaba para casos de hígado congestionado, para la depresión asociada con el agotamiento físico, y para problemas del sistema digestivo relacionados con el estrés. Cuando el cuerpo está constantemente bajo presión, el hígado es uno de los órganos que más lo resiente. Y la verbena actúa como un escudo protector para ese órgano vital. Su sabor es amargo, lo cual es en sí mismo una señal de que contiene compuestos activos potentes. Porque muchos de los fitoquímicos más poderosos del mundo vegetal tienen ese sabor característico. Y llegamos a la última hierba de nuestra lista. Una que guard para el final procesamiento, por creo que es la que más sorpresa va a causar. Hablamos de la agrimonia, una planta modesta con flores amarillas en espiga, que crece en los bordes de los caminos o en los prados de Europa, América del Norte y Asia. La agrimonia es casi completamente desconocida para el público general. Pero entre los herboristas tradicionales, tiene una reputación extraordinaria como tónico general para el organismo. Lo que hace especial a la agrimonia es que trabaja en varios sistemas del cuerpo al mismo tiempo. Es astringente, lo que significa que fortalece los tejidos y las mucosas. Es amarga, lo que estimula la producción de jugos digestivos y mejora la absorción de nutrientes. Tiene propiedades anti-inflamatorias, especialmente para el tracto digestivo y las vías urinarias. Y estudios recientes han encontrado que algunos de sus compuestos tienen actividad antiviral y antimicrobiana interesante. En la medicina medieval europea, la agrimonia era conocida como un remedio para el hígado, para las heridas y para las afecciones de la piel. En la medicina tradicional china, una especie similar se usa para detener hemorragias y tratar infecciones. Es una planta que ha pasado desapercibida durante demasiado tiempo, y que merece un lugar mucho más prominente en la conversación sobre salud natural. Y bien, aquí estamos. Al final de este recorrido por hierbas extraordinarias que la modernidad ha olvidado injustamente. Pero antes de que te vayas, quiero reflexionar contigo sobre algo importante. Vivimos en una época en la que se nos bombardea constantemente con pastillas, suplementos en cápsulas brillantes, y productos milagrosos que cuestan una fortuna, y cuya eficacia muchas veces es questionable. Y al mismo tiempo, a pocos metros de nuestras casas,
en los campos, en los mercados, en los jardines. Crecen plantas que 11 miles de ecos trabajando al servicio de la salud humana. No estamos hablando de superstición ni de pseudociencia. Estamos hablando de una tradición respaldada por siglos de uso empírico, cada vez más, por investigación científica rigurosa. El problema no es que estas plantas no funcionan. El problema es que nadie las promociona, porque no hay patentes que patentar. No hay melones que ganar con una raíz que crece sola en el campo. Aquí en Raíces Naturales. Nuestra misión es exactamente esta, devolver esa información que te pertenece. Que es parte de tu herencia cultural, de tu derecho a cuidar de salud, con lo que la naturaleza te ha dado. No somos médicos y nunca vamos a reemplazar la consulta con un profesional de salud, especialmente si tienes condiciones médicas específicas, o estás tomando medicamentos. Pero si somos una fuente de información honesta, documentada y comprometida con tu bienestar. Cada video que publicamos aquí es una investigación profunda, hecha con respeto por la tradición y con rigor para los datos científicos modernos. Ahora necesito pedirte algo. Si este video te aportó valor, si aprendiste al menos una cosa nueva, si hay alguien en tu familia o entre tus amigos que se beneficiaría de conocer estas plantas, comparte este video con esa persona ahora mismo. No lo digas para después, porque después nunca liga. Un clic de tu parte puede cambiar la salud de alguien que quieras. Y si tienes preguntas, si quieres contarnos tu experiencia con alguna de estas hierbas, si conoces alguna planta medicinal olvidada de tu región que crees que deberíamos investigar, escríbela en los comentarios. Nos encanta leer lo que nuestra comunidad comparte. Y muchos de nuestros próximos videos nacen precisamente de esas conversations en los comentarios. Tu participación no solo nos ayuda a nosotros, sino que enriquece la experiencia de todos los que forman parte de esta comunidad de raíces naturales. Recuerda, siempre que la naturaleza no es una alternativa a la medicina. Es el origen de la medicina. Y lo que hoy llamamos tratamientos naturales, en otro tiempo se llamó simplemente conocimiento. Gracias por estar aquí. Gracias por tu tiempo. Gracias por tu confianza. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos explorando juntos lo que las raíces del mundo tienen para enseñarnos.